Na, hello, hello. Csá. És most már kamera is van. Kicsit megigazítom, hogy jobban lehessen látni. Na, sziasztok mindenkinek. Hello Momos. És egy új játékot fogok kezdeni. Mégpedig... Kicsit lejjebb veszem a hangot. Mégpedig streamer. Oké. Szóval csátom, hangosan az lemezkó, halló. De várjál egy picit. Akkor lejjebb veszem a gameszkót. Na. Most milyen a... Na mindegy. Most indul a zene. Mondjátok, hogy a jó mikrofon, hogy... Na, megnézem. Mikrofon. Emelheteg. Ja, susok a ventilátor. Szia marad, császalvasz. Hello. Emelheteg jó mikrofon vagyok. Hát én most játszogatok, streamelgetek, ilyesmi. De mindjárt megnézem egyébként. Properties.
Na, most. Köszi szalvasz. Na, most elméletek jó? Engem sokkal korábban érdekelsz. Na most, oké. Na most jó. Király. Jó, akkor valószínűleg egyébként a fejhallgatónak a mikrofonja volt a bemenet. Úgyhogy az lehetett a probléma. Lehet, hogy lejjebb veszem még egy kicsit a hangot. Legalábbis a zenét. Igen, a venti miatt fura. Mármint a ventilátor is megy a háttérben. Ja, rossz mikén voltam. Sziasztok mindenki! Szóval, ez a stream egyébként majd ki fog menni a YouTube csatornára is. Hogyha YouTube-on nézed vissza, akkor lent a leírásban benne lesz a Twitch csatornának a címe, linkje. Igen, ahol egyébként élőben is lehet követni az ilyen játszós streameket. Szóval, igen, jól mondtad, Móz. Szóval üdv mindenki. Ez egy újfajta játék lesz. Hát a Miklós, igen. Aminek mindjárt. A small child, unwillingly thrust into the workforce. One disaster after another had been diverted due to her diligent and cunning decision-making. With the kingdom on the verge of knowing everlasting peace and prosperity, our hero could finally rest their weary head, but only after one more critical decision was to be made. Itt leginkább a döntéshozatal lesz a fontos. A decision of immense importance. A decision that could possibly kill hundreds, even thousands of people. Oh my God, you've made the wrong choice. You didn't think things through. You've doomed us all. Everything's on fire now. We're all covered in fire. How could you have done this to us? Minden tűzt borít. Jó. Ez biztató kezdete a játéknak. Lil! Főszereplőnk Lil. What? Oh, Dad, Akinek I must have been nagyon having a szép haja van. nightmare. It's over now, sweetie. But since you're awake, I think it's time you and I had the talk. Aha, én döntök a játékban. Out of one nightmare and into another. Megbeszélik a megbeszélni valót. Sweetie, there comes a time in every young person's life. Ajjaj. Well, Dad, you don't have to do this. Ajjaj. When they have to work their dad's shift at the guard shed while he places a bet on the goblin ball match down at the pub. Igen, tehát az apa helyett kell dolgoznia a kapuőrként, amíg megy a meccs a kocsmában. És fogadást köt a meccsre a kocsmában. Jó. Oké. Ezt Steamen találtam egyébként. Még TikTokon láttam különböző kis videókat róla, meg trélereket. És úgy gondoltam, hogy ez egy érdekes játék lehet. Olyan, mint egyébként, mint a Papers, Please, ahol a határon kell beengedni azokat az embereket, akiknek megfelelő az útlevelük, és nincsenek korlátozva. Ez is hasonló, csak ez fantasy. Itt hátul látható egyébként a... Kővel akar dobálni dolgokat, oké. Szóval, hogy ez egy fantasy játék, a fantasy világban van. Van néhány technológia, ami például itt van ez a írógép. Illetve itt van a Fantasy Beatrice és a 4 tagja. Ezt nem tudom, hogy milyen banda lehet. Gondolom, hogy itt az anyukája van, ébresztő órája, kis lantja, és egy kocsmába leszel beenged. Nirvana. Egyébként tényleg, lehet, hogy a Nirvana. Aha. Tényleg. You think I didn't want to throw rocks at things when I was your age? But I had a duty. I had a responsibility. Felelőssége volt. I had to work at the guard shed while my dad placed a bet at the goblin ball Neki is match. dolgoznia kellett, amíg az ő apja volt, vagy nézte a goblin meccset a kocsmában. Parenting. Did he ever win anything? Do you think we'd be stuck here if he did?
Szerinted nyert valamit, hogyha itt ragadtunk? But I'm 12. Won't we get in trouble? Not if we don't get caught. Come Aha, on. I'll show you how to handle anything. milyen férfias that hangja van comes ennek a férfi kinézetű egyednek. Igen. Ja, nem kerülnek bajba, csak hogyha elkapják őket. Egyértelmű. Jó. Na, lássuk csak. Okie dokie. Ready for me to very quickly show you how everything works? Igen, légy szíves, Oh, mutasd good. meg. Everyone loves a tutorial. Mindenki szereti a tutoriálokat. Yes. No time for a full rundown, so I'll sum it up like this. The key thing to remember when being a castle guardsman is... Kastélyőr. Hey, Nugs! Dad, Chat. someone's coming. What do we do? Na, mit csinálunk? Okay. I guess the best way to learn is by doing. Let's just hope Köszi, there's something Nugs. completely plain and boring. Aha. Szóval itt kell eldönteni, hogy kit engedünk be a kastélyba, és kit nem. Ah! Good morning, Mrs. Abernathy. How's your day today? Plain and boring, as always. Miss Bingo. Abernathy. Would you mind if Lil looks after you? Oh, not at all. It's always a pleasure to see Yeah, your it's a daughter, thanks. Shamish. It's Hamish. Vagy nem eltalálta a nevét. What is? Never mind. Now, Lil, when a visitor approaches the guard shed, they'll generally start by stating their business. Aha. I'd like to state my business. I bring a basket of baked goods to my son and his family once a week. Oh, would you like one? Ó, kaptam egy cinnamon rollt. De jó. Kösz, Tomi. After they state their business, it's pretty much your call what to do then. Uh-huh. You can select them and interrogate them. There's tools, the phone there on the wall. You only get 3 action points. You get it, right? Not really. Uh-huh. What do we need tools for? You can pick one and it does something. Come on, Lil. I've really got to speed this along. The Goblin Ball game is about to start. Ugye, kezdődik a meccs. Telefonon mutattad, de oké. Ah, Oh, I'm sorry. I'm inconveniencing you? Oh, no, not at all, dear. I don't mind helping out. But the princess is whirly-gigging the ceremonial for slingshot. aha. She is? Sweet jumping jitters, we gotta get to that game. Let's wrap this up here. Seamus, tell the girl what to do. Akkor gyorsan. The name is Hamish. No, it's Mrs. Abernathy. Oké. Szóval, több dolgot is csináltunk, ami tudunk itt I already adaptálni. told you. Selecting the person means you interrogate them and Okay. hear more of their story. It's about Sometimes. Néha. sometimes using a tool will do the job better, or the phone, or it's a combination of things. És valamikor I don't know. más. You can spend all 3 action points just interrogating them. Oké. Didn't we cover this? Jó, That's your- oké. Looking in your bag for something to use doesn't cost you an action point. Jó. Na, szóval itt vannak még támogatásnak segítségek. Oké. Szóval, if you... A lot of you will need to do job. Igen. Ja, hogy ez nem kerül action pointba. Szóval, if a Castle Guard Corp can achieve a good... Igen. Jó. Depends on 6 person with funny name if you call and pick my initial. Okay. Jó. Our Ooh. tools. If you want to use a tool, you have to make sure it has a crystal to charge it. Here, I'll show you. I'll add today's crystals to the tools that don't have any. That way I have a well-rounded... Why did the other tools already have crystals in them? Ügyes leszek, igyekszem. I carried them over from previous days. Any other questions? Na, Why does a akkor bullwhip need to be powered by crystals? egyébként ez egy jó kérdés. Tehát, hogy egy ostornak minek kell kristály? No more questions. True spray, decoder ring, metal detector, bull... Az öreg nénit meg tudom ostorozni. Jó. Feeling stuck? This phone is for calling the royal advisors and asking for their help. But all they'll really give you is their opinion. You can get a hold of Lieutenant Stryker, captain of the guards, and technically our boss. Aha. Hello, who's there?
Or First Councilwoman Ash, the head bureaucrat Okay. of the sprawl, with a real mind for politics. Van politikus is. Councilwoman Ash. Hello. Jó. And finally, the royal jester Malcolm, chaos personified in human form. Jó. Hello, you've reached Malcolm. Please leave a message after the goose honk. Hey, where'd the goose go? Well, chase after it, for goodness. Each call costs an action point. Oké. Tehát az is action pointba kerül. You use the Wicked 3000 to make the big decision to let some... Now you can choose to use the Wicked 3000 at any point during a turn. But sometimes it's better to use up all 3 action points to find out everything you can, by any... Some Néha. Yeah. And sometimes people are in a really big hurry, like I am right now, so just... Edni... Ja. Jó. Hát beengedjük a nénit. Köszi Mara. Great job, Lil. Your Okay. mother would be so proud. Got my grandson's inheritance riding on a tip that the Stapleford Snughorns are gonna win it today. Here's Feltette a tip. az Never lend unokájának Mrs. Abernathy money to bet with. a Let's hurry pénzét. along to the game. No. We don't want to be late, do we, Hamish? My name is Shamish. No, wait, it's not. Oh, I better go. more like I'm being forced. Oké. It's only for today, I swear. Come meet me in the tavern. Good luck with your illegal gambling. I don't need luck. Nincs szüksége szerencsére. He does. Okay, Lil, you go. Na lássuk, kik jönnek. Aha, tökéletes. Az öreg négyt beengedtük. Jó. Igen, oké, jó. Hát rendben. Gondolom itt van az is, hogyha valaki, vagy valamilyen extra dolog van. Charmed to make your acquaintance, young gateminder. I am Tyronius Athanatos, son of Brielle and Darunia. Aha. I have been summoned to deliver the keynote speech at the Festival of Magical Freedom tonight, hosted by the Mages Guild. Oké. Will you require anything further? Ja, légy szíves. What's your speech about? Oh, my dear child. It is obvious to me that you do not possess a magical bone in your body, and my speech, therefore, would only serve to confuse. I doubt that. I think I could figure it out. Many non-magical beings have attempted to learn the arts, and many of those have gone mad trying to even Jó. Van-e valami itt, amit tudok használni? Van-e valami? X-ray. Na, valami olyan cucc, ami tilos. Az What you könyvek. got there? Ah, clever girl. These are just a few select works from my family library. Very well spotted. Perhaps there is hope. Ja, persze, egy egyet. Here. Yes. Aha. Proper etiquette when dealing with superior beings. Great. You're welcome. I wrote it. Remek. Jó. Na, akkor... metal detektor nem kell szerintem, ostorozni se kell. Decodering nem hinném. Tool spray... Mit tudom én, nem. Szerintem nem. Tényleg. Felhívhatom a főnit, hogy tud-e róla. I'm Yeah, yeah. so glad you called. Frankly, I was worried you guardsmen never followed the writ due to illiteracy. Aha, Admit the mage, and my people will escort him to the oké. Akkor bemehetsz. Nem volt nála semmi olyasmi, ami veszélyesek The tud. House of Thanatos, and indeed the entire Mages Guild, thank you, young. Kösz.
Lehet, el kellett volna olvasnom a vritet. Elnézést. Good afternoon. I am here to pick up my 2 kids from the no-good, stingy lowlife of a father who happens to be my lying, cheating lowlife of an ex-husband, Orlando. His address is there on this incomprehensible, illegible letter my kids sent. Believe me, I would love to have him get off his sorry butt and bring them to me for once. Na, szóval. It was his week with them. No, I'm sorry. It was his and his new girlfriend, Callie's. And do you want to know what the kids say about her? They say, I'm sure the letter they wrote is all about her. Can't decode it to say... That letter was pretty much. See what I mean? Akkor viszont erre tudom használni a dekódert. I don't know how to tell you this, but there's more to this letter than meets the eye. There's a hidden message written. It says, "Come, son, mommy, Kelly is Nightmare." Does that make sense? Oh my god! My boys don't know how to spell! Akkor viszont a Kelly, azt úgy érzem, hogy nem szeretik a gyermekek. Nagyon csak. Mit ír még itt a Brit? Oké, ja, itt írja tényleg. Mage Guild, igen. If any speakers come through your gate, please call my office. Aha, jó, akkor azt írja. If the Castle Guard Corp can achieve a good star rating, there will be a pizza party. Oké. Oké, 35. 6 hónap undercover operation and this program again. A group of street Grammys and Grampies were discovered to be trafficking illegal drugs. Azt a nyugdíjas kör az a drug dealer. Okay. Why not every old person is to be treated as a drug mule? Please be vigilant when dealing with somebody's grandparent. Okay, that's Joker 6. Person with funny name. If you call and pick my interest, there is a catch bonus. Hogyha érdekes neve van. Oké. Akkor ezt nem tudom. Ezt használtam. Egyébként ez alapján én beengedem. Thanks! Don't worry, Polyphemus, Orlando Jr. Mama's coming! Good luck. Jó. Aha. Oké, akkor jól döntöttem. Akkor itt megmutatja egyébként, hogy What in the bloody blazing blasted hell is the hold-up? Why have we stopped, Whelp? Well, sir, the guard. Silence! Speak when spoken to, or you'll get the whip, Whelp! Yes, sir. Now, you child, let me pass. I have important business to attend to. Come on, shake a leg. BS waits for no man. BS? Bank of the Sprawl. ó, That's unfortunate. hogy is volt? Igen. Sprawl Cavernben idősek drogot csempésznek. Akkor viszont itt szerintem ez What is kind of business drogcsempés do you have at the bank? I shan't be airing the details of my BS appointment with some... He shouldn't threaten to weak people, actually that reminds me of her toolkit. Oh yes, we mustn't keep you from. BS. Bullshit. Jami? Na, akkor... Hoppá!
I'm sorry, sir. I was just slouching, only for a second. I'll make sure that none of the blood gold falls out of its case. You nincompoop! It wasn't me using the whip. It was. Wait a second. Did he say blood gold? Oh. He didn't say blood gold. He said bloody gold. It's a form of slang. He must. Yes, sir. Whatever. I'd like to take a closer look at the... Uh-huh. I think I need to hold on to these. Why, you greedy No, it's not like that. Oh, of course. Just remember, if you make any. Yeah, Now, since you are finished rifling through my Be nem engedlek, öcsém. Mind bátyám. True spray. At precisely 6:15 tonight, after the Bank of the Sprawl has closed for the... Once inside, I have a rather sizable deposit of gold bullion being carried by my dad. I couldn't do any of this without him, but I will never let my secret love show for the sake of my... What on earth? Oh, Master! I knew. What? Poppycock! Akkor nem csempész, talán. It's about bloody time. Get moving, well. Yes, sir. Okay. Silence. Nobody... All due respect, sir. Don't be impertinent. Hivasztosként egyület hímén. Oh. Ez nem jó. Good afternoon. This is Dr. Marquez, Beatrix von Matterhorn. This is Lil. Nice to meet you, Lil. I need one of you gate guards to come down to the dig site as... Okay, and where... Oké. She... Nem kellett volna beengedni. Az helyzet nem kellett volna. Why, hello there. Hello. I have come to the Sprawl to participate. After years on the road as a traveling merchant, I'm finally ready to put down roots. Huh, Okay. I just got that. Garby Bunches? Funny name. Can't fault you for doing your due diligence. Here's my bag. He's right. Everything isn't. Oké. Tényleg a gyors beszélgetés volt. Igen. Garby Bunches. Where have I heard that name before? Wait a minute. Ask him if he's descended from Are you related to Garbon? Yep, my great-great-great-great-grandpappy Garbanzo. OMG, tell him I'm a huge fan. I've got so many questions. Like, why did he use an ice cream scoop? How did he dispose of all that mess? This isn't helpful. You're not helpful. Te nem vagy segítség. Jó. Jó, eddig úgy tűnik amúgy, hogy nincs ezzel gond. Azért egy átvizsgálást megejtek. I was sure that I would detect some... I sent all my belongings ahead of me. I don't really care about... I don't really care. Nem nagyon érdekel. Engem I meg just az can't sem. wait to get in the mix and figure out what kind of merchant. Since I was a boy selling lemonade, when life literally gave me lemons, I've dreamed of maximizing profits and. I've always Go on. said this place needs a nondescript vendor to shake things up. See, you get it. Once I've set up shop selling, well, Kapok I look diszkontot. forward to buying... Jó van. Mehet. Itt van egy börtönbezárós is, ahogy látom. can you smell that? The trash barge? Yeah, it comes through on the weekends. The smell only lingers for... Not the reek of filth and decay. That's the reek of opportunity. Jó. Na, ez viszont sikerült. Szólom. Oké. Gondolom vége a napnak.
Igen, ez jó volt. Na. És akkor ide kell jönnöm. Let's go. Most kellemetlen, hogy beengedtem a drogos, meg legalább a pénzét elszedtem. Na, oké. Mik vannak itt? Na, akkor vele beszélgetünk. Oh my, Egész jó were you első. left Köszi. behind? The last group of school children departed hours ago. Feel free to wait in the lost and found box until someone comes to collect you. Maradj, elveszett és megtalált dobozban. No, you called me. I'm Lil. We spoke on the phone. I was covering for my dad at the. Ah, of course, Lil, yes. Yes. But no, this is highly irregular. But then again, you'll have to do, for the sake of time. No. Fogalmam Trust sincs. me, you will. Oké, ki vagy? Who are you again? Hogy ezzel ne álmhajmálásra mindenkit, csak ostoloznék. Igen, csak fel kell Dr. töltened. Marquess Beatrix von Kristályra. Matterhorn, head of archaeological research at the Royal Academy. But you can call me B. Gotcha. And what's so Okay. great? Would you Yeah, like the long yeah, but or not short version? Hagyjad a... Hit me with some of that sweet exposition, baby. This place Milyen is laza known as kis the csaj. dig site. Oké. How creative. We stand at the site upon which power crystals were first discovered. The power crystals that I use for the tools in the guard shed? Those and Igen. every other technological marvel of our lifetimes. Oké. The power crystal was discovered completely by accident. Tök 80 véletlenül. years Aha. ago, on this site, an iconic dwarven heavy metal band performed to celebrate the coronation of Princess Desdemona's grandfather, King Artemis. Törpi heavy metal banda. Most teheted. Igen. At the moment of a particularly rumpus drum solo, the vibrations opened up a chasm, swallowing the entire stage and the musicians, and a few dozen enthusiastic fans. Olyan jó dobszólója volt, hogy megnyílt a föld alatt. Legend says the band emerged from the chasm adorned in the glowing magical rocks. That must have looked awesome. Very awesome, but there's more. Whether by fate or the actions of an inebriated mage, the bass player was struck by a lightning bolt, and the crystals in her cape and beard absorbed the electric Everything that previously relied on magic within a 5-mile radius lit up and was charged for weeks. Hoppá. Hardcore. Very hardcore. A massive industry sprung up and developed the multitudes of ways we use power crystals, which ushered in an unprecedented era of prosperity for the sprawl, making our city-state the world power it is today. Az komoly. Gotcha. But what does this have to do with me? A I am the kérdés jó. preeminent expert in the advanced properties of power crystals, and my research suggests we have barely scratched the surface of what the... Okay, but again, what does this have to do with... Lil, I have found how to harness the crystal's power to alter the And what I need to know from you is, do you know anyone who would be willing to go on what some might call an adventure? Oh, me! Oké. Wonderful. But before you go Nem off and start nyomogatom pushing gombokat. buttons willy-nilly, Igen. let me explain how I came across this incredible new discovery. You see, by transmuting the crystal's more raw and ethereal properties and tethering Okay, it to a gnomus I see. astrolabe, they can produce temporal anomalies. Aha. We began experimenting by fashioning teeny tiny harnesses and attaching the crystals to Pieniembra. mice and directing radio signals towards them. Mi? Mi beginnek? Igen. Crystals to mice.
nem We nyomom meg a perfected the gombot. process and found that we could send these mice back minutes, hours, even a full day with a less than 13% fatality rate. Csak 13% esély van, hogy meghallgatott. Blah Vagy blah meghallhat. microscope, blah blah live chicken, blah blah blah. Na, most már... Vissza. Kíváncsi vagyok, mennyit, hogy vissza az időben. Hogy újra kezdem a napot, vagy... Hoppá, Wait, what? Where am I? mi történt? Good afternoon. This is Dr. Marquez Beatrix von... Aha, Check this out. You were about to tell me you need a gate guard to come down to the dig site. My word, you gate guards are intuitive. I hope they're paying you a more than... They probably aren't, the way my dad complains about it. She hung up. oké. Na, és akkor most ugyanazok jönnek egyébként? Why, hello there. I've So- come to. Let me stop you there. Your name is Grabby Blanchers, right? You're a traveling merchant. Ah, I see my reputation proceed. This is so weird. I swear I already dealt with this guy. I can either do the same thing as I did last time, or I'm sorry. that's what I'm trying to decide. Regardless, here's my vendor license. Aha, He's right. Everything. jó, akkor... I need to get this guy visszakerül. processed. Jó, akkor most... Ó, van ott egy kép is. Jó. Akkor gyorsan átengedem. I swear I've done this already. Can you smell that? I think then you said something about. You got it. Aha. Akkor csak az utolsó emberig ment vissza. I need to get back to the digs. Jó, akkor irány vissza. A zásatás. Na. Let's go. Let's go. Let's fucking go. Lássuk, hogy mi lesz ebből még. Aha. Akkor itt beszélgetünk a Beával. Oh, Lil from the phone call earlier, of course. Yes, yes, yes. But no, this is highly irregular. Igen. I already told you no. My name is Dr. Marquez Beatrix von Matterhorn. Logical research at the Royalty School for Smart People. You said I can call you Trixie. We've been through this. I'd prefer if you call... And this is the site where power crystals were first discovered and you used them to make a time. Then you baited me with promises of adventure and pretty much forced me to push the big shiny button on your silly little time machine, and now I'm pretty sure I'm just traveled back through time and I'm kind of freaking out here. Any questions? Wait, why am I asking you questions? For any of this to be possible, it would require the use of my newly... Igen. Wait, where did it go? Do you mean this? My invention! You gave it to me. Uh-huh. Well, not really, but you were gonna give it to me, I think. You were in the middle of it. And you were seduced by the glowing... Can you blame me? Yes! But it is a good button. I'm just proud of myself that your particles weren't immediately dispersed to the furthest reaches of space Igen, and time. tehát ez elég jó dolog, hogy nem lett szétszórva az összes atomja. That risk becomes much lower once I configure it to your individual life source, which... At any rate, I think the castle gate is a perfect place to test my prototype, and I need a willing gate guard to use... And allow me to track their progress to make sure only the right people are permitted entry to the sprawl. Right people. Individuals or groups that would improve the daily life of the inhabitants of the sprawl. Isn't that subjective?
Yes, well, I suppose it is, but recently the kingdom has seen a rise in rebellious factions, envious neighboring nations, not to mention the resentful mages. One wrong choice could trigger a domino effect that... So to recap, you're giving me, Zemek. a 12-year-old who worked exactly one day at the castle gate, the power to rewind time? Why not just use it yourself? Mint hogyha a Hermione-t látnám egyébként. I have been testing the device myself for months. In fact, I used it to repeat a month's worth of the same day and learn to play the oboe. Can I show you? Oh god, no. Oh, well, perhaps another time. Időnyerő, azaz. My calculations suggest that no changes I could make from my post at the Royal Academy would have nearly the impact on this academia, am I right? I think I get the idea, Dr. B. I'm ready to go out in the world and use this device properly, and definitely not to win the lottery or to repeatedly watch people trip and fall over and over. You'd want that? With all that money, I could pay people to trip and fall over. Regardless, you'll find you can't use it whenever or wherever you want. It is now calibrated, so it will only allow you to fold space and time when you are inside the... Alright. Furthermore, csak by azért default, the helyen device tud. will automatically allow you to travel back to the start of your guard shift. However, I hacked it a bit so that you can jump back to a specific point in the turn. Hack is the key word. I have to leave now. There is more science to be done. Tehát No ha valamit pressure. elrontok, akkor vissza You tudok can do menni. this. Az Just try időben not to van break mindig. space and I'm not kidding. Légy szíves, ne törd össze a Maybe I should have mentioned I was only konténerot. working the gate for one day. Oh well. It's getting pretty late. I should... Na, let's go home. Aha, és akkor itt lakik. Alvás. Miatt még lefekszek aludni. Hello! Your dad's over there. Alfater, nyertél a személy legális fogadásokon? Veled nem lehet beszélni. Veled nem beszélek. Twisted Sisters Tavern. Aha. Na, nyertél, Fater? Tele vagyunk zsével? Hey, there she is, my hard-working angel-faced sweetest of the sweetest És daughter meg kell of nézni, mine. mire Faterhoz érsz. Hát You egyértelmű. didn't win your gambling, did you? No, but it wasn't my fault. The other team was just too good. But I didn't lose all my money. We still have left what I didn't Hát bet. arra. So, Jó van, Fater. That'll be 15 gold for the ale. and now we don't have any left. Hey, Lil, did you take any bribes or pickpocket anyone today? Ja, az aranyat. I got this off an old mean type of guy. He had an assistant that he just kept wallowing. This is perfect. Arda, a round for everybody. I'll be right back after I call my guy. Wait, you'll never believe what happened. Right at the end of my shift, I got this phone call, okay? Asking me to come down to the... Did you remember to lock up the shed What? Yes. and turn off the light? Yes, I did. Whatever. Lekapcsolta. You gotta make sure to turn off the light, Lil. They'll charge us for the overnight usage. I remembered to turn off the light. Anyways, Dad, I met this professor at the dig site, and she had this Igen, time mindenki a machine, vendége and when I mással touched the anyával. time Igen, machine, I egyébként. went back in time. Then she gave me the time machine to use when I worked the guard shed for you, but it only works at the guard shed, so that was kind of a bummer. But it's super... That's great, sweetie. I'm glad you liked covering for me today. But you don't have to make... Wait, no, that's not what's... Anytime you want to be just like Daddy and work down at the guard shed, all you need to do is that. Dad, you're not fully comprehending what I'm trying to tell you. Apa nem nagyon figyel oda. Kislányra. Hey, Arda, did you hear? Lil's making up cute stories so she can be more like...
Oh, that's so sweet. De milyen tetkói vannak a csajnak? I have the power to manipulate time and I demand to be taken seriously! Ez... Okay, I understand. I can see that you're serious. Seriously adorable. Komolyan cuki. But honestly, Lil, you can cover for me anytime you like. This isn't how I expected. Speaking of that, Nem nagyon I better figyelnek call rá, my guy and érzem. make a bet on the next game. It's getting late. You better get upstairs to bed, Missy. Jó van akkor. Good night, Dad. Maybe someday you'll believe me. Good luck. I don't need luck. Nincs szüksége szerencsére. Szerintem nem érti a fogadásnak a lényegét, hogy ott eléggé szüksége van a szerencsére. Whew, I'm pooped. That's enough adventure for... Na, akkor let's go. Alvás. Következő nap. Aha. Két more tutoriálba futott bele, úgyhogy nem játszotta el az unokájának az örökségét. Oké. Aha. Igen. Ő simán bejutott. Tényleg mi lett? Aha. A gyerekek új szavakat tanultak, amikor leszólt a voltférjét. Oh. Oké. Aha, adott neki egy napkimenőt. Aha, és megnyitotta a boltját emberünk. És a drogbiznisz felfutott. Jó van akkor. Good morning. You're listening to the Morning Crawl, the #1 morning show in the sprawl. I'm your host, Dodger, joined as always by my co-host, The Ham, who I will remind you is a live pig. Let's jump right in and get your morning started and muse over the news. Today in the headlines, it was just announced that the heir to the throne, Princess Desdemona, has come of age and will be taking a suitor. No, I don't think Desdemona wants a pig as a husband, The Ham. But then again, neither did my ex-wife. Hell! Hey. With multiple suitors making their way into the city, expect backups and delays across all major routes this morning. Now let's get to the music. You're listening to the morning... Tehát esélyesen jönnek majd olyanok, akik I liked it better when it was Dodger and the Cluck, but I guess it was too hard to keep training that chicken. The Cluck. Incident for twins and twins at heart. I think I should find my dad. Okay. Royal Family-nek. A note? Na, mi van itt? Igen. Maybe he wants me to work a shift for him again. Okay. Or maybe he forgot to put on underwear and needs me to bring them up here. Well, there's a 50-50 chance I'll get to use the chronometer 3000. Vagy otthon hagyta az alsógatyáját. Jó, rendben. Emberünk nagyon jól el van. And finally, the aforementioned grading pending review will be transferable to a more viable calculation, which is, needless to say, a more economical contrivance for evaluation. Any questions? Many questions. Hey, Dad, I got your note. What's going on? I have no idea.
Due to some recent irregularities, any guardsman who does not receive an above 2-star rating at the end of any given shift will lose their job. Oh. But I need my job for gambling. I'll pretend I didn't just hear that. Szükségem van az állásra, hogy tudjak. Aj. You and I both know my dad has a tendency to half-ass his way through life. Tell me why he needs to whole-ass it all of a sudden and strive for anything. Why, I'm glad you asked. I've been authorized to award above average job performance with cash bonuses. Hoppá. You mean if we get more 4-star results, we'll make more money? You're as quick as your father. Before I go, here are the allotted crystals to power your... And with that, I'm off to tell all the other gate guards about these new rules. Well, all of them except Randy. He's been terminated. Randit kirúgták. Not Randy. That guy. Which is exactly what his poor judgment led to. Oh. Jót hozzátetett. Okay. Oh, jeez. Randy was just 3 payments away from paying off his new catapult. Katapult. Sounds like you need to start doing your job better. More like you need to start doing my job better. Just... No, that's not exactly what I meant. You don't just get to leave me here. Will you go bet on Goblin Ball Na jó van. games? Apuka elmegy Goblin focit nézni, és elhagyja a No kislányra. Goblin Ball match today. I received a cryptic letter this morning saying they need me on palace duty, and they specifically referenced that you need to cover for me again. Looks like you're not the only one who wants you to work the... Again, not what I meant. It's not Szerintem all a bad Bell. news. I Úgyhogy scored ezt these így. off-brand discount crystals from my bookie Fredo as a gift for being his best client. But he mentioned that they might only work some of the time. But I like those off. Csak néha működnek. Oh, Dad, you really need to talk to somebody. I love you too, Lil. And with that, I'm off. Goblin Remember, 2 foci. stars or better, Hát or a we're Goblin out on our fociznak, vagy a asses. Goblinokkal fociznak. Hát egyébként így elnézve ezt a világot, szerintem a Goblinokkal No fociznak. pressure. És azokat That's my rugdossák. girl. Na lássuk csak mit írnak. Malcolm Redder, then repairing the dungeon, which is falling, ami szétesik a dungeon. Mi az? Igen, a dungeon. Aha. Ó! Megszökött egy arsonist. I mean the jail sells painted instead. Give me a call when the fellow gets here. Aha. 2 envoy fog jönni, akik... mi az? Szövetséget akarnak kötni a Sprawl-al. Not 1, not 3, but 2. 4 is right out. Ez viszont egy tök jó gyaloggalop referencia, mert abban van benne, hogy 3-ig számolj, amíg eldobod az antiochiai szentkézi gránátot. Nem 1, nem 2, 3. A 4 ne is kerüljön a szádra. Az 5, meg pláne nem. Valahogy így volt, nem tudom, hogy most. Igen, és tanulj annyit, amennyit tudsz. Scarborough's Duchess-e, Award-winning Felin Companion, díjnyertes macskája is meg fog érkezni a miniatűr Royal Carriage-be, a királyi hintójában. Oké? Tessék, kösz. Igen, és a nem emberi vendégeket pedig extrán figyelembe kell venni. Nézzük meg, hogy mit mondanak. Jó. Tehát jön egy arsonist, aki az igazmondót azt fel kell növelni. Azt tudni, X-ray is kell. Szerintem ebbe rakok még ilyet. És ez vagy működni fog, vagy nem. Ez ilyen... Oké. Na. Az arsonist pedig azt jelenti, hogy valaki
át akar verni minket. Hello, ma'am. The name is Seamus McGoblin. I've been requested to do some work in the sprawl. Szia, Timmy, Mizu. Just have my supplies here with me, nothing else to declare. Aha. A scrollban azt írták, hogy valaki ki fogja festeni a izét, köszíteni a börtönt. You have Beszélgessünk. paint with you. Are you like an artist? Me? An artist? No, ma'am. I have a real job. I'm a painter. I paint things like walls Na and tessék, doors. ez a művész? Nem, igazi munkám van. Na, új játék, igen. Itt az a lényeg, hogy van ez a kislány, aki helyettesíti az apukáját, aki eléggé mélyen benne van a szerencsejátékokban, és a déli kapunál van őrségben, ahol vagy beengedjük az embereket, vagy különböző fantasy lényeket, vagy pedig nem, az alapján, hogy miket mondanak, vagy miket találunk náluk. An artist? Oh. You may laugh, but I'm sure that you're an artist at heart. I'll have to tell Mrs. McGoblin that. Mrs. She'll never McGoblin. believe she's been married to an artist all these years. Művész. Oké. Mit akarok vele csinálni még? If I'm being honest, I'm not sure what I'm being asked to paint. A note was left at my shop late last night. I've got some work for you to do. Come to the sprawl at 2:30. There are two ways to paint your stuffs. One legit and the other is in cuffs. The little girl will guide your way so that you can earn your portion of official sprawl currency. M. Oké. Aha, akkor viszont... Mysterious letters are way more. I didn't want to say, but you are indeed a little girl. És ő tényleg? For my age, I'm not. How old are you? Hány I'm évesek? 12. 12. You still seem pretty Még mindig elég kicsinek tűnsz. Viszont a udvari bolondot felhívom, hogy megjött a festő. Well, it's about time he showed up. Send him to my office toot sweet and I'll set him to work. No more doom and gloom down here in my office. What's that? Yes, I insist the horse get into the water. This is water polo after all. Oké. Jó, akkor... Megengedlek. Meg volt beszélve. Festés. Hívtam a kapcsolattartót, azt mondta, Many igen. thanks. Say, before I go, do you have a Blue. I like blue, I guess. Then I shall paint. Whatever it is I'm painting, blue in your... Thank you again. Ó. És ennek lesz következménye. Aha, de nem kaptam. Na mindegy. Nem kaptam csillagot. Mármint egy kitüntetést. Hear ye, hear ye. I have come to announce to the princess a proposal of marriage from my lord and master, Prince Phineas Pomp, heir to the throne of Aha. Prince Phineas, son of King Phineas and Queen Buttermilk, who was daughter of King Fangil, son of Queen Amelia, daughter of King Rupert, son of Queen Talia, daughter of King Salvator, son of Queen Egész Farabelle, hosszú daughter of listát King Algernon, felsorol. son of Thank you. Wow. Okay, I think I got it. Oké. Na lássuk csak, mit írnak ezzel kapcsolatban. 2 küldöttség érkezik. Nem 1, nem 3, 2. Jó. Beszéljünk vele. Prince Phineas himself will arrive in the sprawl after a ceremonial visit to the royal... The prince will be christening the newest of our sulfuric refineries by smashing a bottle of Petrardian fizzy over the front door.
Felavatja. Okay. That sounds like it's going to be quite a... Oh, yes, one of the grand... I thought I might be asked to play my bugle for the occasion. But the prince assured me it was much more important that I travel all the way here to announce his... Lássuk csak, politikust. Megérdeklődöm. Oh, they're starting to arrive. How wonderful. This is the representative of Prince Phineas Buttermilk. None for me, thanks. Anyway, let them in. But for the love of... Don't let them in with that bugle. Not until I've gotten over this dreadful hangover, at least. Okay. Can I see that trumpet or whatever? That is my official Petrardian greeting bugle. It is my pride and... Akkor ezt I elveszem. think for the sanity, I mean safety, of our citizens, Oh, if you must, but... Oké. És remélhetőleg az apja nem fogja ezt lenyúlni, hogy abból is kölcsön szerencsejátékra. Na, akkor ez bemehet. Jó. Onward to announce the eventual arrival of Prince Phineas Igen. If you refuse her entry, I will give you much gold tonight. Oh. I will meet you at the tavern after your shift. Remember, do not let in the Marvog delegate. Nem használod ki mind a 3 lehetőséget? Nem. Annyira nem fontos most. Látod? És hogyha nem engedem be a másik küldöttséget, akkor ad pénzt. Ami egyébként nem lenne jó. Rossz. Good afternoon, child. I would like to enter this bustling metropolis with the desire to purchase a hat. I have lost my previous hat and I require a replacement. Fú, mit jelent az arszoniszt? Ezt mindjárt megnézem. Na várjál. Hogy biztosan jól tudjam. Mert úgy tudom, hogy az arszoniszt az valamilyen szélhámost jelent. Nagyjából. Gyújtogató. Akkor nem volt igazam. Szóval gyújtogató az arszoniszt, nem pedig szélhámos. Jó, nincs rá sapka, és akarsz venni sapkát. why come all this way to buy a hat? Surely they have hats where you're... They do, yes. But they do not match the standards of my previous hat. I was known well as one who adorned a hat of the highest caliber. I cannot go back. Aha. Maybe you haven't looked hard enough? I promise, child, I have searched high and low for the perfect hat. This sprawl is my last hope. Az a baj, hogy egy gyújtogató akar bejutni, vagy szökött meg. És... eléggé The hat, fújafeje van. she was too much. Too fantastic for one man to wear. I couldn't handle the pressure of adorning such a prestigious piece of headwear. Oh. I did not lose that fantastic hat, I threw it away! But what should have been my salvation was the greatest mistake of my life. And now... I can only imagine the weight that comes with wearing... Heavy is the head. Aha. Na, mit mondanak a kalapokkal kapcsolatban? Persze. Menjél be. Vegyél sapkát magadnak. I
I hope you find your hat, Mr. Thank you, child. The next time you see me, you will... I have no doubt in my... Remélem megtalálja a kalapját. Jó, akkor nem ez volt a gyújtogató. Ami I come with a megkönnyebbülés. message for Princess Desdemona of the Sprawl, from Praetor Kargan of the Marvag Empire. Oké. Szóval, hogyha ezt nem engedem be, akkor kapok pénzt. Oh! The Praetor bid me say directly to the princess, Egtag Maya Kora Una Guahatag. Grant me access to deliver this message personally, and I shall recite the Praetor's words to the princess with Desi. honor. Hail Praetor Gargan! Kapla! Mi van a zsákjában? Ez érdekelne leginkább. Elnézést. Big fegyverek, koponya. I killed 19 other mighty adversaries for the honor of delivering this message. I have brought you the head of the mightiest of these for you to inspect. Új játék, bizony. And A now, zsákja let's érdek, talk about igen. what you've got under Hát there. volt benne egy koponya. Holy Haha! You are impressed by my ceremonial weapons. Each of these weapons have drank their fill of blood in ceremonial combat, or of the blood. Did I stutter? The blood of those who tried to remove them. Akkor nem. Haha, yes. You are indeed wise. Oké, talán nem kéne ezzel a csajjal így The szórakozni. Praetor is attending the ballet tonight. Upon its completion, Praetor Karg... Oh, so the Praetor's coming here later tonight? Aha. Not likely. In Marvog, the ballet can last days, weeks even. It continues. Ballet is one of the finest blood sports in the Marvog Empire, and the bodies És ha of fallen beengeded a kardot, ballerinas akkor are egyszer csak stacked kéri high in játék, the hogy main megölt square, valakit? as is Kardot. our custom. Egyébként az a helyzet, hogy ha eddig kinyírta az összes embert, aki vetétársa volt, akkor aki benn van csávó, az eléggé esélyes, hogy Oh dear vetétársa God. lesz. Is there a... És megöli. Indeed, there is. The winner is put directly into the line of succession to rule. Praetor Kargan was one of the finest. Slaughtered dozens of other would-be ballerinas with a grace and beauty that brought the tears. Éj. Ez így The felhívom. mighty empire of Marvog has sent an envoy from the Praetor. This is unfolding even more splendidly than I imagined. I literally have not said a word. Oh, well, woo! Please show her in and don't Jó, gondolkozzunk egy pillanatra. Az a helyzet. Ha nem engedem be, akkor kapok pénzt. Viszont ha beengedem, akkor tehát be kéne engednem, mert ezt mondták nekem, ez az utasítás. De valószínűleg akkor megölik. Viszont akkor az rajta múlik. Végülis. Ha meghal, hát meghal a másik. You have honor, little one, and shall always be a friend of the Marvag. And now, to fulfill my mission to speak the... Aha. Nem vagyok benne biztos, hogy jó döntés volt ez. Nagyon nem. Whoa there, Lucy. Hello and salutations to you, most. I am the envoy of the gallant Sir Beverly, a knight of some minor renown. I have received a very special invitation from Her Majesty Princess Desdemona. If there's nothing else, I will be.
az a helyzet, hogy nekem az lett kiindva, hogy 2 envoy érkezik. Úgyhogy ez egyel több. De milyen poén? Ilyen szedapcsedett dádája, kis delfin. Lónak milyen értelmes feje van. Szóval felhívom a főnit. No, absolutely not. 2 envoys. 2, not 3. Never. Or perhaps you do read it and you simply do not have a brain. Is that it? Hát akkor ez dó. De tuti ezek csak be vannak költözve. Igen. I understand. You are being controlled by powerful forces and simply follow. You have not seen the last of Beverly, late night custodian of the Goblin Ball Stadium. Jó. De hogyha nem engedtem volna be az előzőt, akkor ezt be tudtam volna engedni még. Érdekes. Hey kid, are you Lil? Az vagyok. Show a bit of respect. If you see her, tell her I got a mysterious Mysterious, you say? Fine. You. I'm not authorized to know. That is Does this mysterious letter have anything to do with the one my dad Hamish got? Your dad is Hamish? What a good guy. Did you hear about Red? Only 3 payments Igen. away on that catapult. Csak 3. Yeah, it's a real shame. Katapultja. Anyways, just take the note. I gotta get back to... Oké, kösz. Ez jött a királyi... See you around, kid. A udvari bolond. Na, mi van a levélben? Make sure I can wait. If you got a taste of madness and wish to circumvent great sadness, come and meet me after that. Together we make our stamp on the world. Okay. Nothing weird or creepy. De hogy is. Semmi fura Where's nincs. that music coming from? What is happening? Mi történik? Good afternoon, I've traveled from afar. A simple girl who wished upon a star. Inside this castle lies my fate. Perhaps I'll even get a date. To my old life I sing au revoir. Szerintem is. And you are? It's Lil, and you need a good reason to be let in, but so far I'm not optimistic. Do you have any ID or anything? I assure you that my heart is true. Must this be a hole to do? Véres a szoknyája, igen. Meg itt az ujjánál, meg a nyakánál. It just feels like if you weren't singing, we could move the plot along faster. Na, akkor valamit használni kéne rajta. Hopp, van ott valami. Mi van ott? What is that? Na itt a gyújtogató. Megvan a gyújtogató. That's just boss. What's a Fossy? Fossy is the name of my Enyém. Biztos kecsepos. Friends shouldn't take things from one another. That makes me a little bit... Okay, I've had about... Oké. Te úgy kimaradsz, mint a franc. Az az izéja... Jó kérdés, hogy hol volt egyébként. I see now that you aren't my friend. My time here is about to end. You haven't seen the last of me. Ez nem jó hír. Azt mondja, hogy még látni fogjuk. Valami itt fel fog gyulladni még, úgy érzem. Oké.
Itt még lesznek dolgok, úgy érzem. Na. 2,5? Vagy 3,5? Király. Kaptam aranyat. Aha. Oké. Ja, nem néztem meg a többit. Nem baj. Na viszont felrakom a telefon töltőre. Amíg el nem felejtem. Nem mentem messzire. Vagyok. Így. Oké. Pillanat, megigazítom a... Így. Na. Pillanat. Úgy tűnik, egy kicsit lefagyott a rendszer. Na? Minden oké? Oké. Emeltek működik. Jó. Vissza a játékhoz. Így. Csak kicsit kihúzódott a fejhallgató kábele. Na. Lássuk. Mire jutunk itt? Ó, kék lett a börtön, mint amit mondott a festő. De jó. Igen. Igen, szoktad mondani. És milyen igazad van? Aha. Is this the right place? It is. I mean, Épp hogyha mersz. Cső. Oh, you dared. Hello. Welcome to my lair of chaos. Hello. It looks like a bedroom. Na. Pillanat. Csak... Nem látom. Aha. Nincs hang. Még nem. De hogy játszottam? Azt még nem játszottam ki. Na. Úgy tűnik, hogy itt a probléma van. Oké. Nem értem, hogy miért nem veszi a hangot rendesen. A fejhallgatóból. Pillanat. Most a hangszóróra van. Nekem a fejhallgató kell. Jó. Most jó. Most megint nem. It is his dad. A tök van ezzel. Oké. Most a
szóron van. Ha, nagyon jó. Ugye kidobom az egészet a kukába, hogyha nem fog működni. Működjél már. Jó. És pillanat is jövök. Nyilván egyébként ez is beakadt mindenbe. Na, nem, csak még nem volt rá időm, hogy most Elden Ringezzek. És remélem most jó lesz. Van. Most remélhetőleg jónak tűnik. Oké. It can be two things. Vagy nem. Nem értem. Hogy miért nem jó? Na, szóval. Pillanat. Fejhallgató. I'm a minimalist. Oké, most jó. So, Na. this is the little guardsman we've been talking about. Aha. Igen, igaz. Igen. Aha. Megint nem jó. Nem hiszem el. Egyszerű dolog kéne lenni, hogy működjön a fejhallgató, és erre nem az. Egy pillanat. Na. Jó. Elméletileg működnie kéne. Gyakorlatilag kiderül. Aha. Nem jó. És egy olyan fejhallgatóra akar átállni, ami nincs is bekapcsolva. Ez benne a szép, ha így fogalmazhatok. De nem. Köszönöm azt a segítséget. Most. Aha. Oké, meg kell védeni. Azt próbált. Egyébként ti halljátok így, ettől függetlenül? Aha, jó, hol is tartottam, igen. Jó. Careful. Pillanat, megpróbálom megnézni, hogy...
Aha, hangszórón sem marad rajta a hang, ahogy látom. A zene az működik. Lehet, hogy újraindítom a játékot. És akkor hát, ha az segít. Játéknak szerintem most nincs hangja. Aha. Ja, gondoltam. Amikor kihúzódott a fülhallgató, akkor volt probléma. Aha, le is fagyott a játék, remek. És mindezt az, hogy be van dugva egy hosszabbítóba a fejhallgató, hogy elérje a gépet, és abból a hosszabbítóból kicsúszott. Fejhallgató. Okay. Jó. Na most már van hangja nálam. Remélem nálatok is, majd szóljatok, hogyha mégse lenne. Jó, legalább ezt a részt újra tudom csinálni, mert nem nagyon figyeltem, hogy mi történt a beszélgetés során. Guess what was? Remélem így is marad egyébként. Nem. Lefagy. És gondolom váltogatja megint a outputot. Ja, hogy nem is tudom megnyitni az outputot. És hova rakja. Van egy ötletem, hogy hova rakja. Na jó van, akkor viszont nem tudok most ezzel mit csinálni, újra kéne indítani az egész gépet. Minden lefagyott. Úgyhogy úgyhogy igen. Jó, hát akkor viszont ez most ilyen rövid stream volt, mert a hang az elment. Úgyhogy meg egyszer megpróbálom egyébként elindítani, hogy jól működjön. Addig kaptok belőlem egy nagy képet. Addig. Na. És akkor remélem, megint. Jó.
akkor újra kell indítanom a gépet, meg minden egyebet. Úgyhogy... hogy nézem meg, kik vannak online térben elérhetőek. Na, viszont akkor most akkor egyenlőre ennyi. Most nem tudok zöld zágla jutni ezzel. Úgyhogy az OBS is befagy. Remek. Úgyhogy tuti. Átmegyünk The Old Ladyhez. És akkor köszönjetek be hozzá. Majd folytatjuk ezt a játékot mindenképpen. Addig megpróbálom helyre rakni a rendszert, és valami olyan dolgot kitalálni, hogy ne tudjon szétcsúszni a hang. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Kösz a feliratkozást, Tomi. És akkor majd legközelebb találkozunk.